Okay, as promised, I found whatever these lights are. I don't do good with groups, so I'm kind of just on the other side of the street, but this is what it is. Hold on, let me get my helmet off so I get more comfortable. And actually film for you guys for a second. So yeah, I don't know if I want to walk over there. I don't do the party scene. I'm not into the being around the crowds, but this is what those lights were. Can't tell what it is. Let me try moving spots. Hold on. So I just parked my bike here on the side of the. I just parked here on the side of the street. So hold on. Is this? Am I crazy? Does that look like a shark? So yeah, maybe some grand opening, some festival they got going on. Here, you know what? We'll get off the motorcycle here. We'll actually film it. So. There's my baby. We're parked here on the side of the street. Let's get my motorcycle in the view. Oh, that's a good shot. Motorcycle in the view. Kính thưa các quý vị đại biểu khách quý, được sự nhất trí của Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Lào Cai, Trung tâm Văn hóa và Điện ảnh tỉnh Lào Cai phối hợp với Hội tổ chức sự kiện tỉnh Lào Cai tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề Mùi Tết độc lập. Chỉ còn ít phút nữa là chương trình nghệ thuật bắt đầu. Ban tổ chức trân trọng thông báo và kính mời các quý vị đại biểu khách quý cùng để các đồng chí và các bạn ra khẩn trương thu xếp thời gian trở về trước sân khấu để chuẩn bị đón xem cổ vũ chương trình nghệ thuật đặc biệt tối nay được biểu diễn tại Văn hóa tỉnh Lào Cai. Trân trọng kính mời quý vị. Speak Vietnamese, know what he's saying? So any of you speak Vietnamese, tell me what he said in the comments. What kind of celebration, or what are they selling, or do you think I should just walk over there and face my fear? If you haven't noticed, I'm very introverted. I stay away from people. I mean, I guess I could go in disguise, get all ninja mode with it, but I'm not with the whole people thing, you know? It's just not who I am. If anything though, it's a cool shot for the motorcycle. Let's get the Batman helmet in it. Wouldn't be complete without Batman. There we go. The Batman of Lao Cai.
Alright, so that's it. We got the footage I need. I'll do some recon after I get my jelly. See you later. Chương trình nghệ thuật xin phép được bắt đầu.